to certain level, to sai ki gina masa waɗannan natural mechanism, so to speak, in him don ya taso da shi. Laraba sun ce wanda ya taso kan wani abu sai tsufa a kan shi. Man shabba ala shay'in shaba alai. So karki fada tun da mijin naki kin ce har yafi ki addini, you are very honest in your assessments. I like it that way. To ki kokari ki kawo shi da Allah. Yanzu a Ramadan ya kamata a ce ki sauke Qur'ani so 4. Hajiya, na tabbata zai yi ai. You can make it. Na tabbata in mijinki ga yana dawowa ya ganki zai ce kai, this lady has gone beyond by far. So ina fata Allah ya taimake mu gaba daya, ki zama mai data, ki zauna ki masa bayani. Idan misali ana bayani akwai cultural differences anyway, amma matsayin ki na uwa kar ku mance daruɗin ku daga Najeriya kuke, gidan addini, tushen addini. Wherever you happen to be, in America, in Europe, wherever, ai duk ƙasa ta Allah ce. So ina fata Allah ya ƙara muku albarka, ƴaƴanku Allah ya kare su, ya kare mu gaba ɗaya. Ki ta musu addu'a, ki sa su a Islamiyya, ki yi ƙoƙari, mijinki kuma kina cewa da shi dan Allah wani ƙara min ilimin da Allah ya baka. Da har yafi ki ilimi shikenan. Dama an ce in za a yi aure ana bukatar abu 9, mace tafi namiji abu 3, miji ya fi mace abu 3, su taro akan abu 3. May your next lecture I'm going to give you detail. Ina fata Allah ya ƙara muku albarka, kuma ina fata ku sha ruwa lafiya. Wa alaikum salam. When fasting and you find blood as a male, did it destroy your fasting? Dr. Musa, please come again, please. Abinda yake so ya faɗa ko take son ta faɗa, if someone is fasting, he found a blood. He found? Yeah, does it destroy his fasting? Somebody is fasting. He found what, please? Blood. Oh, blood. Yeah. Okay, may I know the blood? Where is the source of the blood? From the mouth? Or is it nasal bleeding? Habu? If it is bleeding nasal coming from the nose, that does not vitiate your fasting. If the blood comes out, it is what goes in, not goes out that make fasting invalid. So if somebody notices blood gushing out of him, that doesn't make his fasting invalidated. But if it goes down him, the fasting becomes vitiated, invalidated, and annulled. Hope it is clear. Barakallahu feek. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyak malama, kuna lafiya? Gaskiya ne, take cewa masallaci ne a nan kusa da su. Idan aka yi sallah da zarar limu ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sai mu ce me? To su sai su ji shiru. To shine take tambaya suna iya zuwa? Za ku iya zuwa. Yawancin su ai Hanafiya ne. A ina kuke, a New York ne ko a ina? Kuna Texas. Akwai mutanen mu da yawa wasu a Hanaf ne. Abinda suke yi su ai Hanafiyawa ne. Na ga irin su da yawa ba su faɗi. Well, that doesn't make your prayer not okay. Idan suka haka, in kuka sallar ku ta yi ba ku da matsala. Ko da dai za ku fi sha'awar waɗanda ke raya wannan sunna a ce ku yi tare da su. Idan babu fa, sai ku yi, babu komai, sallah ta yi. Allah ya ƙara muku albarka. Wa alaikum salam. Wa iyyak. If I have an international flight tomorrow at 5 p.m. and iftar is
I start fasting in the time frame before my flight? Since I'm still at home, please advise. Now, body. If you have an international schedule of flight, let's say from JFK there or from a place in Wisconsin, can you hear me, Dr. Musa? No. Right. No. If you have your flight, we ticket everything intact, and the sun is still high in the horizon, you do fast still, if I get you well. You cannot start eating unless if the sun sets in your place, in your locality. Did I communicate? But fasting, you start when you are to commence for the subsequent day. Now you are leaving America to Ghana, to Nigeria, to Niger. You know when the sun sets. You know when it rises. And according to Islam, Allah says, eat from the darkness to the light. Do you get me, Musa? No. Therefore, you look at the time. If the sun is high, you cannot break your fast. If the sun sets, you break your fast. But let me add something to you. We answered a question in HAUSA Tafsir here in Kano just last 2 days. Can you hear me, Dr. Musa? Yes. Yawwa, mutum ne ya tashi zai tafiya misali daga Nigeria zai tafi Korea. Ka san idan kana yamma, you gain hours. Haka ne? Idan kana gabas kuma awannin kana raguwa ne. Sai ya bar Nigeria zai tafi Korea. A hanya sai suka yi sallar azhar da la'asar. Da watan azumi ne. Kuma tunaninsu in sun sauka Korea su sha ruwa. Suna sauka Korea sai zamanto karfe 1 ne na rana. Kana ji na? Da ya kira matarsa a Najeriya ta ce da shi tab yanzu a karfe 9 dare ne. Mun riga mun sha ruwa har mun yi buɗe baki. To amsar da aka bashi don yana tambaya ne to malam ya karya azumin shi karfe 1 rana. Dalilin shi a Najeriya da ya fito an riga an sha ruwa. Aka ce da shi ai ba za ka yi haka ba ai. You go by the current realities. Inda kake haka za ka yi. Amma sallaka dai ba za ka canza ba don ka riga ka yi ta. To sai na ga wannan ya dan yi kama, it sounds like similar to the question you have asked. I hope it is clear. No. Go on. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar me kenan wannan amsa da na bayar yanzu? Ok, lokacin da nake bayanin kafa da duniya abubuwa guda 10 a cikin koyar rubuta me na 8 kenan kuma ba ku rubuta ba na malama Khadija ko a'a ai ta ce bata rubuta bane na 8 shine self reliance. Yawa mutum ya dogara da kanshi ya nemi abin da zai yi kare dogara da kowa. Of course zai dogara ga Allah shine self-reliance, neman na kai, dogaro da kai. Wannan shine na 8. ina fata sai ke tara guda 10 kenan kuma Allah ya datar da mu.
That is a bit difficult. It's crucial. She is saying her husband is a bit weak. Knowledgeably, when he reads Quran, he makes some mistakes. How can she correct him without injuring his pride? You know, man is man. He feels, how can you correct me? You are a woman. Now, there are some ways, my sister. If your husband is of that type, number one, try to control your temper. Don't be temperamental. Try to be temperamentally even, not odd. Otherwise, that can create a trouble in your matrimony. That is number one. Number two, try to understand his psychological build-up. Number three, through what you call the comics between man and the wife, you tell him, my darling, this is how you recite, but the thing is incorrect. During your leisure time, okay? And number four, be very careful when he is not in good shape. Maybe he is worried, he is tired, he is exhausted. Keep quiet until he is relaxed. He feels like being at home. Then you chip in. Number five, why don't you play some plate of Quran? Please, darling, listen to this. You know, you mean something. So there are some of the ways. But for you to say, no, you are ignorant, no, don't do that. Try to be as polite as possible in order to maintain even platform. May Allah make things crooked strengthened. Yes, remaining questions. Inshallah, wannan su ne na karke. Malam guda biyu ne amma they are related. Malam, what is the Islamic ruling on a wife praying congregational prayer with her husband or the family, which is a genuine reason praying at home, meaning instead of going to the masjid? And the second one is, again, can one follow congregational prayer virtually, maybe because of Corona, seeing on the video or something like that? Okay, concerning the first inquiry, can you hear me, Dr. Musa? Can you hear me? Yes, ma'am. Right. Concerning the first question, a Muslim, Malam, okay. Kanajina, Now, a Muslim, a serious-minded Muslim, a sunnatically guided Muslim, should not pray away from the masjid in the congregation. Don't tell me, well, but I pray with my wife. Your wife, she's home. You come out and team up with the Ummah of Muhammad in the masjid. But as for your wife, she's your wife. Let her remain in the home. She too can come and participate if she desires to do that. But for you, come out. Bin Mas'ud says, if you refuse to come and pray according to the Sunnah, you will be like that man at the backyard. Backyard. So please don't do that. Unless if you have genuine reason, coming out is a bit dangerous because of security alert. For example, then in that case, Allah does not put a burden on somebody beyond his power to what? Withhold. The second question, a branch of that is that, can somebody pray Jama'ah virtually? Like in the neighborhood, you hear the Imam pray in a congregation, but because of Corona protocols, you decide to pray virtually. I will say no to that. Because at times we overblow things out of their proportion. All right? So I don't think it will be appropriate for you to pray in your room virtually just because of Corona. I wonder how I wish we fear Allah the way we fear Corona. How I wish we fear Allah the way we fear Corona.
Who created corona? But why do we fear the created than the creator? It's a big question. Wallahu alam. MashaAllah, inshallah, Allah ya kawo mu karken wannan bayani mai gamsarwa daga babban malamin, kuma har ila yau muna miƙa kokon bara kamar yadda muka yi magana da shi akwai mahadarori guda biyu Haka ne. wanda suka rage mana. Na farko haƙoƙin musulmi guda shida kamar yadda yake a sahih Muslim wanda muke fatan zai gabatar ranar Lahadi watan Afrilu 25, 2021 yana cikin jadwal din. Da karfe nawa? Shi ma daidai wannan lokacin. Ya za ka yi da tafsir session ɗinmu? Ka roƙe su? Insha Allah mun roƙe su malam. A ka roƙe sun amsa ne? Ko kun amsa? Muhimmancin neman ilimin addini da rayuwa Haka ne. wanda shi ma May 9, 2021. 9 May 20. To ana gani lokacin kusan ai an yi sallah ko? No, 9 May no. Bai kai ba da yake an fara azumi 13th of April ne? So 9 May is almost closing part of the Ramadan. That means we are having 2 sessions remaining. Is that correct? Yes. To Allah ya nuna mana dare da lafiya. Shi ne bayaninmu na karke kuma muna godiya sai a karkare mana malam sai addu'a a samu. To abinda nake cewa ba zai yiwu mu yi abin nan da safe ba? Ai ko da yake kuma da safe ko ai lokacin ku tsakaninmu da ku awa wajen 6 ne. Haka ne? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da wai tunani na kamar 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 yadda bayani ne ke na ɗan sauƙi da kodin kamar yadda muka yi bayani kafin Allah ya sa su tafsir ya koma da mun shirya ne akan tafsirin ka za a yi da safe ne kuma aka koma da tafsir da dare. kwarai yadda na gaya maka a nan AKTH da za mu yi da safe ne. To bayan tattaunawa sai aka ce a bashi kawai bayan magariba. Lokacin akwai wasu mutanen East Coast time ɗinsu daban kuma Central daban, Mountain time daban, Pacific daban, akwai kuma ma mutanen Alaska su ma daban. To kaga wannan time shi ne Ya fi dacewa. abu ne da muke ba mutanen Kano wanda ake masu tafsirin turanci. Duk ranar da za a yi wannan tafsirin za a yi masu da turanci to lokacin mu ne zai siya hakuri suna samun malam da yawa domin kuma sai su ban mu da malam insha Allah. Allah ya nuna mana lokacin. Da Allah insha Allah muna roƙo saboda an dan samu abu. Lokacin ba zai daidai da nan ba wannan shi ne ma mafi dan sauki a cikin iya wanda za mu yi a ga wata malam. Barakallahu fikum. To Allah ya samu dace. Wanda zai magana a cikin ga malam Abdulsalam ina malam Abdulsalam ya sai magana bismillah. To bismillah. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Matuƙar godiya ne sorry muna je ka zo na san lokaci a ta gida lokaci ne kamar kamata ka huda ko kuma ana wasu ibada. Amma kuɗi ne malam zan mai da kai ga dukkan rufin shi akan wannan koshin na magana sallar jami'i na mace. Shi tambayan shi ne akwai larurar da ya sa a dajiya suna sallah. Haramta ma mace ta bi ta sallah a gida in ana sallah in har dai akwai larurar da a yi sallah a gida ba za a yi samu zuwa masu shi ne maganar tambaya. Kana nufin ko ya halatta mace ta bi mijinta sallar jami'i a gida inda larura? An haramta ma mace ko kuma mace an hana ta ba za ta yi sallah da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله